Noise Pollution Act to provide Kenyans a better environment. Noise Pollution Act to provide Kenyans a better environment. The government thanks Kenyans for supporting the new regulations on noise and for responding positively. The whole purpose of the new Pollution Regulation and Environmental Management Act is to enable Kenyans to live in a peaceful environment where they can go about their daily businesses free of noise harassment. The regulations are not meant to be punitive. It is not the wish of the government to punish people. They're not meant to be punitive, but to respond to the need of Kenyans and indeed to international standards that allow citizens to go about their business free from noise and other environmental degradation factors. So this is something that you find all over the world, where it has been recognized that noise is also part of environmental degradation. The government wishes to remind all Kenyans that as per the new regulations, any sound that is heard over 30 meters from its source, or that is its immediate audience, is considered noise and in contravention of these new noise regulations and act. There are several exemptions that can only be approved by the minister. Several exemptions that can only be approved by the minister. We would like to encourage churches, mosques, and entertainment centers to be aware of these new regulations and how they apply to them. The crackdown will be intensified this weekend to ensure that the law is respected and also that impunity is stopped on its tracks. Kwa lugha ya Kiswahili ni kusema ya kwamba serikali inawashukuru wa Kenya kwa kuunga mkono sheria hizi mpya za wizara ya what do you call environment? Mnipotea kichwa. Mazingira. Unajua kuna mazingira na mazingira. They are two different things. Wizara ya mazingira kuhusu kelele. Tunajua kwamba kuna sheria mpya ambayo ilianzishwa hivi majuzi na nia yake sio kuweza kuumiza wa Kenya ama kuwasumbua watu. Nia yake ni kuimarisha kwamba Wakenya wanaishi katika njia ambayo inaambatana na sheria za ulimwengu mzima za kusema kwamba kelele pia inaweza kuwasumbua watu. Kama vile unavyojua kumekuwa na kelele sana, kama sio matatu. Jana usiku niliona kwenye televisheni runinga matatu moja ikitolewa speakers zinatoshana na this stand of mine kubwa sana. Nilikuwa nashinda watu walikuwa no wonder nilikuwa naona watu wengine kutoka matatu wanalegea namna hii. Their sense of hearing was basically had been thrown off because of all this noise. Kwa hivyo nikusema kwamba ni katika ile nia Wakenya wamepiga kelele kwa muda mrefu, wengine wamelilia serikali wakisema tusimamishe mambo haya. Kwa hivyo serikali inafanya mambo ambayo ni ya kuwasaidia wananchi. Serikali ingependa kukumbusha wananchi ya kwamba kulingana na sheria mpya, kelele ni sauti inayosikika zaidi ya mita 30 kutoka kwa mahali ambapo inatoka ama kikundi ambacho kinaongeleshwa. Kwa mfano, tuseme kama ni kanisa. Ikiwa mhubiri anahubiri na watu wanamsikia kwenye kanisa hilo, ikisikika zaidi ya mahali watu walipo wanaomsikiza mita 30, basi hiyo ni kelele. Lakini wala wanamsikiza wakiwa ndani na wakiwa hapo nje, wanaomsikiza sio wapita njia, lakini wale wako hapo wanamsikiza, basi hiyo ni sawa. Kufikia mita 30 baada ya hapo, wale watu ambao kwa mita 100, 200 kula wanapika chakula, wanaendelea biashara zao, wengine wako kwa barabara, kwa magari, basi hiyo ni kelele. Kwa hivyo ni jambo ambalo Wakenya wanapaswa kufahamu ya kwamba kulingana na sheria mpya ni jambo ambalo linasisitizwa zaidi.